Работает? Так. Hurmatli Sadiq Said, hurmatli elchi janoblar, diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillari, qadrli mehmonlar, xush kelibsizlar. Разрешите мне приветствовать вас в Университете мировой экономики и дипломатии и его составной части Институте перспективных международных исследований. Наш сегодняшний международный круглый стол посвящен весьма актуальной, но и в то же время фундаментальной теме международного вектора конституционной реформы в Узбекистане. Цель нашего круглого стола, насколько мне это представляется, интеллектуально осмыслить процесс конституционной реформы в Узбекистане в единстве его внутренних и внешнеполитических аспектов. Следует подчеркнуть, что новая редакция Конституции закрепляет несколько важнейших принципов и норм международного права, которые в работе нашего мероприятия участвуют известные отечественные и зарубежные ученые-международники, имеющие обширный опыт академической деятельности, дипломатической работы, участия в других сферах международной жизни. Дорогие друзья, наш институт представляет собой международно-исследовательскую площадку, которая открыта для дебатов и дискуссий. И я глубоко убежден, что наше сегодняшнее обсуждение будет носить весьма полезный и конструктивный характер. Я имею честь предоставить слово для приветствия уважаемому ректору нашего университета, первому заместителю председателя Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан, доктору Сафаеву Садык Садичу. Hurmatli rais, professor Abdullayev, hurmatli elchi, janob oliylar, xonimlar, hurmatli O'zbekistonda joylashgan xalqaro tashkilotlarning vakillari, professor, o'qituvchilar, talabalar, assalomu alaykum. Darhaqiqat, konstitutsion islohot xalqimiz tarixida shubhasiz chuqur iz qoldirajak va jamiyatimizning kelajagini belgilab beradigan o'ta muhim jarayon bo'lmoqda. Yangilangan bosh qomusimiz mamlakatimiz taraqqiyotida yangi davr boshlanishini anglatadi. Dadil o'zgarishlar uchun zarur bo'lgan huquqiy poydevorni yaratmoqda. To'g'ri, 2016-yildan keyin o'tgan tarixan qisqa vaqt mamlakatimiz uchun, o'zbek xalqi uchun tub burilish, yangilanish davri bo'ldi. Xalqimiz o'zini, o'z qadrini o'zgacha anglay boshlandi. Mamlakatning rivojlanish modeli, aytishimiz mumkinki, taraqqiyot paradigmasi batamom o'zgardi. O'zbekistonda biz hammamiz uni guvohimiz, yangi siyosiy va ijtimoiy muhit yaratildi. Nihoyatda muhim omil bu insonlarda daxldorlik va mas'uliyat hissi paydo bo'lmoqda. Aholi tobora axborotga ega va hukumatga nisbatan talabchan bo'lmoqda. Hokimiyat nafaqat davlat boshqaruv tizimi, balki aholi va biznesga xizmat ko'rsatish markazi sifatida ko'rilmoqda va bu to'g'ri. Vatanimizda islohotlar ortga qaytmaydigan tus olayotganining eng yorqin ko'rinishlaridan biri bu parlament va xalq deputatlari mahalliy kengashlarining jamiyatimizda tutgan o'rni o'zgarib borishida kuzatilmoqda. Xalqaro maydonda vatanimizning mutlaqo yangicha qiyofasi yaratildi. O'zbekiston jahon siyosati markazlaridan biriga aylanmoqda. Amalga oshirilgan
yangilangan tashqi siyosat natijasida O'zbekiston, e'tibor beringlar, mintaqaviy mavqega ega davlat maqomini ishonch bilan tobora qo'lga kiritmoqda. Bu katta g'alaba. Xullas, raqobatbardosh, zamonaviy mamlakat barpo etishning boshlang'ich vazifalari amalga oshirish bilan bog'liq birinchi bosqich muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi davlatimiz prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, o'z murojaatnomasida xalqqa va parlamentga mamlakatimiz taraqqiyotini yangi pog'onaga olib chiqish uchun boshqaruv ham, qonunchilik ham, jamiyatimiz ham o'zgarishi kerak. Bu esa yangi konstitutsiyaviy makonni yaratish zaruratini jamiyatimiz oldida ko'ndalang qo'ydi. O'zbekistonning yangi qomusining dunyodagi vaziyat taqozo etmoqda. Xalqaro ahvol. Avvalambor, jahonda chuqur inqiroz va strategik mavhumlik hukm surmoqda. Xalqlar tinchligi va davlatlar barqarorligi tahdidlarning vayronkor ta'siri keskin ortib bormoqda. Bu sharoitda yagona to'g'ri yo'l davlatchiligimizni mustahkamlash, taraqqiyotimizda strategik ishchillikni va davomiylikni ta'minlashdir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, chuqur islohotlar hech qachon yengil, oson o'tmaydi. Ularni ilgari surish uchun mas'uliyatlik hukumat, kuchli parlament, yaxlit, zamonaviy samarador boshqaruv tizimi kerak. Yangilangan konstitutsiya loyihasi aynan shu oddiy va hayotiy isbotni talab etmaydigan aqidani aks etadi va shu bilan xalqimiz istagi va xorijiy davlatlar tajribasiga to'la mos keladi. Konstitutsiyaning umumxalq muhokamasi shuni anglatdiki, jamiyat parlamentning bugungi davrga mos xalqchil organga aylanishini xohlamoqda. Davlat hokimiyatini tashkil etish bo'limiga oid kelib tushgan takliflarni qariyb 5dan 1 qismi, ya'ni 20% parlamentni isloh qilishga taalluqlidir. Loyihada ko'zda tutilgan o'zgarishlar faoliyatimizda mavjud parallelizm, ortiqcha majlisbozlik, hisobotlarni samarasiz eshitish kabi illatlardan xoli qilishga qaratilgan. Yangilangan konstitutsiyaning katta xalqaro ahamiyati dunyoda tobora ortib borayotgan beqarorlik, yirik davlatlar o'rtasidagi keskin o'zaro ishonch tanqisligi va qarama-qarshilik kuchayib borayotgan ziddiyat va raqobat bilan ham belgilanadi. Tashqi siyosatimiz oldida yangi, ilgari xuddi unchalik dolzarb emasdek tuyulgan vazifalar gavdalanmoqda. E'tiboringlarni jalb qilmoqchiman, hozirgi tahlikali davrda konstitutsiyamizning yangilangan konstitutsiyaning 17-moddasida O'zbekiston tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik kabi prinsiplar bir qatorda xalqaro huquqning asosiy prinsiplaridan biri bo'lmish davlatlarning hududiy yaxlitligi prinsipiga ham asoslanishini belgilab qo'yishi o'ta o'rinlidir. Ta'kidlash lozimki, bu pozitsiya konstitutsiyamizga birinchi bor kiritilmoqda va tushunarliki, bu davr talabidir. Bundan tashqari, yetakchi ekspert va mutaxassislarning yakdillik bilan aytayotgan xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyo taqdiri uning istiqboli mamlakatimizdagi islohotlarning muvaffaqiyati bilan chambarchas bog'liqdir. Va nihoyat, O'zbekistonning yangi konstitutsiyasi o'zida zamonaviy demokratik tamoyillar bilan birgalikda chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lgan an'anaviy qadriyatlarimizni mujassamlangan noyob huquqiy hujjat bo'lmoqda. Bu fundamental pozitsiya va yirik makro mintaqada xalqlar uchun zamonamizning asosiy muammosi jadal modernizatsiya va azaliy ma'naviyat qanday qilib uyg'unlashtirish mumkin degan savolga nihoyatda muhim, mani fikrimcha, namuna sifatida ko'rilishi mumkin. Hurmatli xonimlar va janoblar, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan xalqchil islohotlar jamiyatimizda katta umidlarni uyg'otdi. O'tkazilgan umumxalq muhokama shuni ko'rsatmoqdaki, bu umidlar yangilangan konstitutsiya loyihasida
o'z ifodasini topdi. Ishonchimiz komil. Yangilangan bosh qonun vatanimizning bugungi hayoti va ertangi taqdiri uchun xizmat qiladi. Xalqimiz, kelajak avlodlar uni yorqin samarasini guvohi bo'ladilar. Men bugungi konferensiyaning barcha ishtirokchilariga samarali muloqotni tilayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Спасибо, Александрович. С вашего разрешения я приступаю, значит, к нашей первой сессии. Значит, один из наших основных докладчиков, известный в Узбекистане, так, крупный ученый-социолог, антрополог, доктор социологических наук, профессор Сиитов. Он является руководителем лаборатории антропологии и конфликтологии нашего института и является общепризнанным специалистом в этих вопросах не только, значит, в Узбекистане, но и в международном масштабе. Тема его доклада – отражение внешнеполитической парадигмы нового Узбекистана в конституционной реформе. Пожалуйста. Регламент 10 минут, да, у нас? Ассаламу алейкум, хурматлы конференция ishtirokchilari, уважаемые дамы и господа, дорогие гости. Продолжает набирать скорость тренды, вызывающие фундаментальные изменения в международных реалиях. Исходя из диалектического единства происходящих в мире процессов и взаимосвязанности внутренней и внешней политики, можем отметить, что все эти процессы вызывают необходимость осмысления идущих в нашей стране процессов. И не будет преувеличением сказать, что с прошлого года это ход конституционной реформы в Узбекистане. Этот процесс насыщает важнейшими событиями жизни нашей страны, так как имеет огромное значение для устойчивого развития и укрепления конституционно-правовых основ, осуществляемых в Узбекистане демократических преобразований. Прежде всего отметим, что идейным вдохновителем конституционной реформы является Шавкат Мирзияев, основным инициатором широкие слои общественности и политические партии. Такой подход присущ и другим странам в период кардинальных изменений во внутренней политике. На сегодня на конституционной карте мира насчитывается свыше 500 действующих конституций. За последние 30 лет свыше 100 стран успешно осуществили конституционные реформы, а 57 приняли новые конституции. Причем большая часть конституционных реформ осуществляется в рамках модернизации общества и государства, недопущения, нейтрализации последствий политических, экономических и социальных кризисов. Мы в Узбекистане также рассматриваем Конституцию как один из ключевых факторов обеспечения политической и социальной стабильности государства. При этом изменения нововведения направлены на повышение качества и эффективности управления, стабильности политической системы, что в свою очередь идет на пользу экономике, создает стабильные условия для инвестиций и развития. Это дает возможность Узбекистану продолжать быть стабильным и предсказуемым внешнеполитическим партнером. Следующий принципиальный вопрос, требующий осмысления, это: означает ли разработка Конституции в новой редакции, что действующий основной закон не отвечает современным демократическим требованиям? Ответ – нет. Наоборот, нынешняя Конституция полностью соответствует передовому международному опыту и стандартам. В Узбекистане знают и ценят, что Конституция является прочной правовой основой достижений страны за годы независимости. Но она разрабатывалась и принималась в первые годы независимости, когда наша страна решала другие принципиальные вопросы, а окружающий нас мир был другим. Поэтому мы в Узбекистане считаем, что сложная обстановка вокруг нас и в мире требует более ответственного подхода к судьбе Узбекистана и принятия неотложных стратегических решений. Важно показать как внутренней, так и внешней общественности, какие долгосрочные цели и задачи будет решать наша страна в рамках идеи нового Узбекистана. Уважаемые гости, народ Узбекистана ждет больших изменений от конституционной реформы. Ярким подтверждением этому является более 220 тысяч поступивших предложений от граждан, которые далее были учтены в проекте Конституции в новой редакции, вынесенной на референдум. Этот интерес можно видеть в массовых акциях поддержки во всех регионах страны. Узбекистан вышел на уверенный рост благосостояния населения, но этот процесс вызывает и рост его потребностей. Поэтому наша страна нуждается во всесторонних изменениях. Все эти принципы и заложены в проекте Конституции в новой редакции. Если мы этого не сделаем,
а будем придерживаться политики замалчивания проблем, то отстанем от жизни и прогресса. Так, Узбекистан с 2017 года планомерно и уверенно вступает в новый этап своего развития. Все мы свидетели огромных изменений, которые происходят во всех сферах нашей жизни. Это результат того, что наша страна постепенно переходит от парадигмы государства как главного реформатора на новую парадигму. Прежде всего человек, а затем общество и государство. Именно эта парадигма, глубоко утверждающая через конституционную реформу, и далее, в случае одобрения на референдуме, в законах и повседневной жизни страны. В то же время Узбекистан не отказывается от политики укрепления основ национальной государственности, способной эффективно преодолевать сегодняшние серьезные испытания и трудно прогнозируемые вызовы и угрозы, в том числе во внешнеполитической сфере. Действительно, проект Конституции в новой редакции обновлен на 65%, но остается то, что сделало нашу страну реально независимой, способной непоколебимо отстаивать свои национальные интересы, в том числе во внешней сфере. Так, Узбекистан из объекта критики превратился в активного участника правозащитного движения. В стране ликвидирован детский и принудительный труд. Узбекистан исключен из списка стран, вызывающих озабоченность. Все эти примеры свидетельствуют о том, насколько взаимосвязаны и взаимодополняемы внутренняя и внешняя политика в нашей стране. Самое важное, что такая гармония внутренней и внешней политики способствует обеспечению интересов нашего народа. С философской точки зрения сама жизнь обуславливает важность реализации на практике идей нового Узбекистана. Как минимум по экономическому развитию современный Узбекистан далеко ушел от отсталой аграрной страны с монополией хлопка 91 года образца. В этом году численность населения страны превысила 36 миллионов. Ежегодно наша страна пополняется новым, почти 900-тысячным поколением. В результате широкомасштабных и эффективных реформ валовый внутренний продукт страны впервые превысил отметку 80 миллиардов долларов. Только в 2022 году в экономику было привлечено 8 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, а экспорт достиг отметки в 19 миллиардов долларов. При этом мы понимаем, что существуют мировые проблемы, которые требуют объединения усилий всего человечества. К ним, например, можно отнести резкие изменения климата на планете, проблемы истощения водных и других природных ресурсов, которые становятся серьезным вызовом. Так, за последние 3 года в Узбекистане наблюдается маловодье. Его влияние особенно ощущалось в регионах, расположенных внизу по течению Амударьи. За последние 15 лет общее количество осадков сократилось на 25%. Больше становится аномально жарких дней летом. Это свидетельствует о том, что впереди нас ждут еще больше испытаний. Поэтому мы обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих поколениях. Мне, как сыну каракалпакского народа, очень важно, что в Конституции усилены требования к охране природных ресурсов, в том числе водоемов и недр, а также закреплены гарантии принятия мер по охране и восстановлению экологической системы, социальному и экономическому развитию региона Приорали. Отражено в статье 49. Дамы и господа, экономическое развитие страны и ситуация в мире обусловливает важность стратегического закрепления решения целого ряда проблем. В рамках заявленной темы, в первую очередь, это касается привлечения иностранных инвестиций. Конституция в новой редакции четко дает понять, в Узбекистане защитником собственности и инвестиций является не какое-либо лицо, а только Конституция, закон и суд. Особое место в Конституции уделено внедрению механизмов свободного рынка, обеспечению здоровой конкуренции, неприкосновенности частной собственности, поддержки предпринимательства. Это статьи 53, 65, 66, 68. И все это касается всех видов инвестиций, как внутренних, так и внешних. Не секрет, что народ Узбекистана ждет конкретных решений в актуальном для страны вопросе энергетики. За последние 6 лет население страны увеличилось на 13%, количество промышленных предприятий удвоилось с 45 до 100 тысяч. Соответственно, потребность в электроэнергии выросла минимум на 35% и продолжает расти с года в год. Для устойчивого развития экономики необходимо инвестировать в энергетику порядка 25-30 миллиардов долларов. В следующем году Узбекистан начинает большую приватизацию. На продажу будет выставлено около 1000 предприятий. После завершения основных переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию будет ускорена работа по гармонизации внутреннего законодательства и внедрению новых стандартов. И поэтому инвесторы должны быть уверены в том, что их инвестиции защищены. И конституционная реформа решает вопрос, формируя благоприятные условия для роста частных, местных, иностранных инвестиций в экономику. Статьи 67 и 115. Уважаемые гости,
на наш взгляд, разработана и на референдум представлена современная конституция, проникнутая целью обеспечения интересов человека, уважения его чести и достоинства как высшей ценности, которая полностью соответствует парадигме построения нового Узбекистана и послужит будущим поколениям. Выделим, что по итогам референдума предполагается изменить ранее действующую парадигму государства, общества, человек на новую, человек, общество, государство, закрепление ее в конституционном законодательстве и конституционной практике. Очевидно, что это приведет к фундаментальным изменениям как в обществе, так и в сознании граждан Узбекистана. Закончить свое выступление разрешите словами Уинстона Черчилля. Стать лучше значит измениться. Быть лучшим из лучших значит меняться постоянно. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вот, спасибо большое нашему докладчику. Я хочу предоставить слово для выступления Рустаму Махмудову, ведущему научному сотруднику лаборатории антропологии и конфликтологии, крупному специалисту в вопросах международной и региональной безопасности, специалисту по Афганистану, специалисту по Центральной Азии, известному своими трудами, своими выступлениями, специалисту. Тема его выступления – конституционные реформы в контексте парадигмы Узбекистана как региональной державы. Благодарю вас, Шерзот Маджидович, уважаемый Садик Салихович, уважаемые гости. Для меня большая честь выступить на столь представительном мероприятии, где я вижу много своих коллег, где вижу дипломатов, экспертов. И поэтому я хотел бы высказать свои оценки касательно именно связи проходящей конституционной реформы с внешней политикой Узбекистана в контексте становления нашей страны в качестве региональной державы. Это мое личное экспертное мнение. Как сказал господин модератор, у нас сегодня происходит концептуальное осмысление того, что происходит, вот этих масштабных процессов. На мой взгляд, внешнеполитическая составляющая реформы Конституции содержит в себе как минимум 4 цели стратегического и долговременного характера. Первая цель конституционной реформы призвана закрепить принципы новой внешнеполитической модели Узбекистана, успешно реализуемой со второй половины 2016 года на региональном и международном уровне. Как я понимаю эту внешнеполитическую модель? Она опирается на несколько компонентов. Первый компонент – это установление гармоничного и рационального баланса во внешнеполитической стратегии между экономикой и безопасностью. Не секрет, что зачастую бывают перекосы в политике государств, когда, скажем, вопросы максимизации безопасности могут привести к экономической стагнации. Второй концепт – это миролюбивый характер внешней политики нашей страны, основанный на принципах следования международному праву. И третий концепт, я бы его назвал концептом конструктивного суверенитета. Суть его заключается в реализации открытого, взаимовыгодного и честного сотрудничества со всеми региональными и глобальными субъектами мировой политики с учетом уважения суверенитета Узбекистана, поскольку сам Узбекистан уважает суверенитет других стран, и это закреплено в соответствующих статьях новой редакции Конституции Республики Узбекистан. Я вижу отражение этих концептов в нескольких новых нормах, которые вводятся в статье 17 и статье 18 Конституции. Это норма, которая фиксирует следующее, что Республика Узбекистан осуществляет миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемирное развитие двухсторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями. И вторая норма – внешняя политика Республики Узбекистан основывается на принципах территориальной целостности государств. Это две новые нормы, которых нет в действующей Конституции от 1992 года. Вторая цель конституционной реформы. На мой взгляд, эта цель представляет своего рода послание урби et orbi, городу и миру, о системообразующих принципах и нормах узбекской внешней политики, на основе которых наша страна будет действовать в условиях нарастающего кризиса международного права и системы международных отношений.
На мой взгляд, этот кризис не будет разрешен в ближайшие годы, поэтому то, что фиксируется в Конституции, я считаю, это некая заявка на долгосрочную перспективу, как наша страна будет позиционировать себя на внешней арене. И здесь я бы особо выделил такое положение в статье 18 новой редакции Конституции, которая унаследовала этот принцип из действующей Конституции. Этот принцип декларирует следующее. Республика Узбекистан может заключать союзы, входить в содружество и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности. Данное положение имеет множество измерений, но я бы хотел акцентировать внимание на таком измерении, как введение данной нормы позволяет избежать ловушки блокового мышления, которая уже возникает в результате наблюдаемой поляризации мира и возвращения в него некого подобия логики, которая присутствовала во времена Холодной войны. Как я понимаю блоковое мышление? Блоковое мышление – это такой социально-политический конструкт, который выстраивается по логике «кто не с нами, тот против нас». Он возводит сложно преодолимые идеологические стены, погружает тем самым отношения между странами в очень токсичную иррациональную среду и деформируя то, что в теории конструктивизма называется онтологической безопасностью. Третья цель – это закрепление в Конституции принципов и норм международного права и миролюбивой политики, определяет логику действий Узбекистана как региональной державы. Медленнее. Это то, что определяет логику действий Узбекистана как региональной державы. Что я подразумеваю под региональной державой? Прежде всего, наличие у крупной региональной страны такого качества, как способность через открытое, честное и взаимовыгодное сотрудничество с соседями сформировать регион как единое целое, как сообщество безопасности в целях общего процветания и развития. Это качество, в свою очередь, требует от государства способности проводить креативную и проактивную политику, генерировать и воплощать идеи, укрепляющие доверительное и рациональное сотрудничество между странами региона на двусторонней и многосторонней основе, а также придающий стимул совместной работе по решению актуальных проблем и вызовов. Среди инициатив Узбекистана, которые указывают на проактивный характер нашей страны, я бы выделил, например, формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Это очень проактивный и очень креативный формат, который выводит отношения центральноазиатских государств на уровень, когда мы решаем проблему уже совместно. И второй очень проактивный проект, основу которого Узбекистан заложил, и я считаю, что в долгосрочной перспективе он принесет дивиденды, это проекты региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. И, наконец, четвертая цель. Закрепляемые принципы в статье 17 и 18 должны будут показать, на основе какой внешнеполитической модели Узбекистан будет использовать потенциал своих двусторонних и многосторонних отношений для поддержки динамики проводимых социально-политических и экономических реформ. Говоря же в целом о конституционной реформе, я считаю, что она представляет собой своеобразный новый общественный договор, который вводит новую систему институтов в стране. Под институтами я понимаю то, что как институты понимаются в новой институциональной экономике. Это набор правил, процедур соответствий, моральное и этическое поведение индивидуумов и организаций в интересах максимизации выгод. В этой связи статьи 17 и 18 нашей нового проекта Конституции Узбекистана, посвященные внешней политике, я считаю актуальным рассматривать не отдельно, а в тесной связи со всеми остальными статьями и поправками в новой редакции Конституции. Спасибо. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Я с удовольствием предоставляю слово нашему гостю из Вены, профессору Леопольду Шпехту, известному специалисту в области международного и конституционного права, члену ученого совета Института глобального права и политики Гарвардской школы права при Гарвардском университете. Пожалуйста.
Thank you very much. Thank you very much. Thank you for the invitation. Allow me to approach the constitutional project, the draft of the new constitution, from yet another angle. And let me start by saying that as a European lawyer, I felt and I feel very comfortable when reading this constitution. It is, from my point of view, an advanced piece of legislation in the European tradition. And this is important because the process of modernization which Uzbekistan has embarked upon is a process which is going to be challenged from many sides. One of these sides will be the attempt to relegate Uzbekistan as a latecomer to the fringes of reforms, as we have seen in many other cases. And it is important, as has been noted by speakers before, that Uzbekistan recognizes its own traditions and its own normative basis for development. And one of these bases is the European tradition of constitutionalism. Now, of course, some of the modernizers, particularly if they come from the transatlantic world, will point out that the European tradition to which Uzbekistan has been exposed in the past was transmitted by way of the Soviet experiment. And I must tell you, your reply should be, so what? You are still part of this tradition, and the horizon of the legal debate which has to be conducted when dealing with your constitutional process is therefore European constitutionalism. And allow me please to take up 3 parts in the constitutional project, which I would like to refer to briefly to make my point. The first part is the 3rd chapter of the Constitution and the very courageous effort to have the Constitution not only become the basic legal document for the legal, social, economic development of Uzbekistan, but also to generate a system with a self-executing constitution, which means that, as I hope, in the course of the process, when the reform process has taken again steam, citizens will be entitled to directly refer to their constitutional rights in dealing with each other and with the institutions of state and society. This is a fundamental and very progressive move, which I completely endorse. And I do so much more so because, and now I come to my second point, because of Chapter 9 of the Constitution, which contains a broad, from my point of view, very welcome, progressive list of social and economic rights of every citizen of Uzbekistan. I must tell you, with this document, your debate has reached a stage which is much more advanced of
the constitutional development in some of the countries which are going to try to teach you about the rule of law. Your document would be considered impossible in the United States, in the United Kingdom, or in some other European countries. So this is a very special and very strong effort on the side of Uzbek reformers and of those who have drafted this constitution. And I am more inclined to endorse this because Uzbekistan is a member of the International Labour Organization and is therefore adhering to a variety of international covenants, which, in connection with what I have said before, which in connection with the direct application of the Constitution, the self-executing character of the Constitution gives these rights additional strength, because the constitutional project also foresees that international law, where conflicting with domestic law, is going to have the upper hand. The last point which I would like to raise, in order not to use too much time, is the question of ownership. And I'm referring to what has been translated before as property, very consciously as ownership. Remember, I'm of the opinion that your document is a document to be interpreted in the European legal tradition. And continental European law is different from Anglo-Saxon law, a law which defines ownership as a bundle of rights. And it is therefore, from my point of view, also with reference to the traditions, the normative traditions of your country, very welcome that Article 65 following of the Constitution endorse a plurality of forms of ownership. Now, this plurality of forms of ownership does also apply in other systems. You should be conscious not to allow, and you should be careful not to allow for the plurality of ownership to give way for the supposed superior hegemonic forms of property, as they are very often endorsed by international institutions. And this makes me point your attention to Article 68 of the Constitution. Article 68 of the Constitution is a very, very important norm. It deals with the right to ownership of land. And there's one provision in the first paragraph of Article 68, which I consider to be delicate, and I hope that there will be controversial legal, academic, and political debate about this provision. It says that land which is in the ownership of the entire nation can be put to rest. Is it the rationality of a social development?
of your country? Is it the rationality of exploitation at the expense of the environment? Is it the rationality of those who on a global scale make their profit? There, I think you have to have your guards up and probably again in reference to legal traditions from Europe, have to protect the heritage, which is at the core of this constitutional project. Thank you very much for your attention. Большое спасибо, профессор Шпек, за очень насыщенное и интересное выступление. Теперь, дорогие друзья, мы можем приступить к сессии, значит, вопросов и ответов. Вот. Пожалуйста, какие вопросы будут у наших участников, у специалистов, у гостей наших? Пожалуйста, вопросы. Вопросов нет тут. Пожалуйста. Пожалуйста, доктор Хасанов, заведующий кафедрой международных отношений УМЭДа. Thank you. If moderator will allow me, I'd like, dear colleagues and guests, to share my quick remarks on the issues, serious issues raised by previous speakers. And first of all, I'd like to mention and pay a certain attention to the significant and very mattering elements due to these constitutional reforms raised by Senator Sadiq Salihevich Safayev when he mentioned that this process demonstrates and illustrates the very significant element of this process, which proves the view that all this process serves to sustainable the issues and necessity of sustainable development of our society and capacity building in Uzbek nation. So that proves again the vital element of these changes, telling that the society is becoming significant and main player of this process, where every citizen of Uzbekistan is playing such role. When we in this process see the active participation of the different regional actors and activities, where we have 220,000 proposals for the constitutional reforms, and it demonstrates its social significance. Once again, if we speak about the foreign policy aspects of this process, we have to say that the development strategy of New Uzbekistan's foreign policy demonstrates that it is attuned to the issues of further improving the welfare of the people and the Uzbek society, transforming economic sectors, ensuring human rights and interests of society. Another element, very quick remark I wanted to share with you, dear colleagues, due to the previous speakers, which I marked here as important feature of these current reforms in our republic, about the social significance within the framework of the main society state model initiated in our country, which informs and forces these dramatic changes in our society. Another element, if I share my view with remarks with our dear colleague and scholar Rustam Mahmoudov, when he mentioned that the Article 17 is updating constitution in the context of particular interests, which enshrines the principle of territorial integrity of Uzbekistan, demonstrating and proving the idea of Uzbekistan as sovereign, independent actor in international relations. And the Article 18, as it was mentioned by
the Dr. Azamat Siitov, that Uzbekistan in foreign policy agenda, in regional and global context, is going to pursue a peaceful foreign policy, demonstrating and proving idea that Uzbekistan is becoming a seriously reliable actor in international relations, serving for the needs of its people, at the same time demonstrating its role as a reliable actor in international or regional context. And Article 23, that it was mentioned before, serves for the first time in the history of constitutional process of Uzbekistan, serves to the needs of the society and citizens of the Republic of Uzbekistan, when Uzbekistan proclaims that or manifests that Uzbekistan cannot expel or extradite its citizens to the jurisdiction of the other countries, telling that Uzbekistan is for defending the needs of society and citizens of the Republic of Uzbekistan in the legal and the law norms adopted in other legislative system. So all of these, once again, dear colleagues, I wanted just to share my view that the Uzbekistan in this context, demonstrating such changes as important and relevant since the constitutional reforms carried out in the country, and serve as a solid legal basis for ensuring political and social stability in the context of society and the nation, enforcing social stability, sustainability, and capacity building. Thank you. Thank you very much. Большое спасибо, доктор Хасанов, за столь подробный комментарий наших основных докладчиков. Мы, значит, теперь, дорогие друзья, приступаем ко второй сессии, если нету вопросов, я имею в виду. Вопросов нету больше, да? Каких-то комментариев, вопросов, ремарков каких-то кратких? Нету. То мы тогда приступаем ко второй сессии нашего круглого стола, где выступят в основном наши зарубежные участники. И вторую сессию будет вести, значит, заместитель директора института, доктор Акрам Умаров. Так, вот, прошу вас. Thank you very much, dear Chair. And I also would like to greet all our honorable guests. Not leaving the next presentations far from, I would like to give the floor first to our long-time partner and of the University of World Economy and Diplomacy, Dr. Svante Kornel, Director of the Institute for Security and Development Policy. Please. Just, we cannot hear you, maybe, sorry, unmute yourself or? Can you hear me? Yes, now very well, thank you. Apologies for that. It's a pleasure to be with you. Thank you to yourself, Professor Abdullayev, to Senator Safayev and all friends in Tashkent. I would have loved to be with you today, but I'm glad to be able to join your very interesting conference. Thankfully, our colleague from Vienna has provided us with an excellent judicial analysis of the relationship between the Constitution of Uzbekistan and the European constitutional tradition. I think this is a very important contribution. My contribution would be slightly different since I am not a lawyer, but I would like to speak to the international significance of the constitutional reform in Uzbekistan in a few minutes that I have today. First of all, when we talk about the international significance of constitutional reform, obviously, this is a very internal matter, a highly internal matter to a country's political development, the most fundamental one to the political, economic, social organization of a country. But sometimes, as we all know, internal development can have very large international significance. And I believe this is the case with Uzbekistan's constitutional reforms. And I believe this is the case for two interrelated reasons. The first is that, obviously, all of you know,
Uzbekistan is not just the most populous, but also the most strategic country in Central Asia, which means that the stability and prosperity of Uzbekistan has serious implications for the broader Central Asian region and beyond Central Asia itself. And the second reason is that the way the government of Uzbekistan manages the need for gradual political evolution and change will play a significant role to determine the long-term stability and prosperity of the country. To walk us back a few steps, I think there is a broader context to what is happening in Uzbekistan, and where Uzbekistan is a leading actor and playing a very important role beyond its borders, is that in the what we used to call the former Soviet Union, a term I don't think we should use anymore, 30 years after the independence of Uzbekistan and your neighbors. But there is a rise that has happened of a post-Soviet generation, and I can see around the table many members of this post-Soviet generation, that demands more from its government in terms of the delivery of services, of transparency, and good governance than perhaps was the case for many members of the previous generation. Secondly, the political systems of the entire post-Soviet space have proven to be very resistant to meaningful political change. There are reasons for this. One of the reasons is that there was a particular transition from communism that included a fusion of political and economic power during the transition, which created a status quo that was very difficult to change. And also, I think equally important, and perhaps even more now than in the past, a reluctance, an understandable reluctance by leaders to open the political system up, which risks creating the conditions for foreign interference into the domestic affairs of a country. And we have seen examples of this in many countries. Therefore, we had for a long time many countries where there was little progress, little political change, but also a decline in government efficiency and effectiveness. And therefore, we saw upheavals in a number of countries in general where governments had mismanaged the political system, they had allowed corruption to run rampant, and also failed to provide security and basic governance to the population. This happened once in Georgia, this happened twice in Ukraine, and this happened 3 times in neighboring Kyrgyzstan, close to where you are today. Revolutionary change that happened in these countries was acclaimed and welcomed both by some domestic and some foreign observers who had grown frustrated with the slow speed of change, of political change. And some of the well-wishers of the region saw revolutionary change as the only way to usher in, to create meaningful change and bring about democracy and prosperity. Unfortunately, as we know, it did not happen this way. In Eurasia, as well as in the Arab world after the 2011 Arab Spring, so-called, the hopes of rapid development as a result of revolutionary change were quickly brought to an end as the new governments were unable or unwilling to address the main sources of the people's frustration, and in most cases brought more instability and even armed conflict to the societies that they were supposed to govern. So it is clear, I think, from our experience that revolutionary change is not the answer. Of course, this doesn't matter that a lack of action is the right course of action either. And in fact, I think you can make a strong case that inaction by governments who are afraid to, so to speak, rock the boat actually risks leading to the very revolutionary scenario that many leaders try to avoid. This is, I believe, why the answer to the modernization of political and economic systems must lie in evolutionary change, not revolutionary, but evolutionary change that has to be driven by the leadership of the country, by courageous leaders with popular support. Uzbekistan has taken the lead, definitely in Central Asia and even in a broader region in this regard, following President Mirziyoyev's initiatives in 2017
to bring wholesale reform to the state and change the relationship between state and society. This is why I believe Uzbekistan's constitutional reforms are of large significance, because they provide a necessary condition for the country to continue and accelerate its reform agenda. There are, of course, many challenges, and you know these challenges much better than I do. Reform is never easy. There are always winners and losers in reforms, and there are vested interests that are trying everywhere in every country to oppose reforms. There are outside powers who could see an opportunity to create instability as a result of these reforms. Implementing reforms will be difficult. Reform initiatives lead to expectations in society that may be difficult to meet for governments. And finally, governments can promise too much. And in fact, if there is only one worry I have about the constitutional amendments in Uzbekistan, is that the state provides such a great increase in rights to individuals that it will be difficult for the government to deliver on the promises of granting these rights. Still, there is no way forward without constitutional reform. Uzbekistan's leadership is taking strong steps to gradually and in an evolutionary manner making the country a more well-governed, stable, and prosperous country. And this will have very important implications for the stability of Central Asia and the prosperity of the broader region. Thank you very much for this opportunity, and I will be happy to participate in a discussion later after these sessions. Thank you very much, Dr. Cornell. It's my fault. I forgot to mention that you are also director of Central Asia Caucasus Institute, the logo of which we can see behind you, and Silk Road Studies Program, and also a senior fellow for Eurasia at American Foreign Policy Council. Thank you, Dr. Cornell. Next speaker is Ambassador Ashok Sajanhar, who is the president of Institute for Global Studies from India. Ambassador Sajanhar worked for the Indian Foreign Service for over 3 decades. He was the ambassador of India to Kazakhstan, Sweden, and Latvia, and also served in different capacities in other countries. Please, Ambassador Sajanhar, the floor is yours. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. At the outset, allow me to sincerely thank the chairman of the conference, Dr. Sherzod Abdullayev, the director of IAIS, Professor Sodek Safoyev, rector of the University of the World Economy and Diplomacy, and first deputy chairman of Senate of the Oli Majlis. You yourself, Dr. Kamarov, as the chair of this session, and my good friend, Ambassador Dilshod Akhatov, the ambassador of Uzbekistan to India, for this very kind invitation to participate in this major international conference titled International Vector of the Constitutional Reform in Uzbekistan. It is truly a matter of pleasure and privilege for me to share my thoughts with this august audience on this very significant theme. Friends, I see the constitutional reforms in Uzbekistan, a referendum for the approval of which takes place on 30th April, just 2 weeks from now, as the culmination of the revolution, I call it the revolution, launched by His Excellency President Shaukat Mirziyoyev after assuming the top executive position in the country in December 2016. These initiatives at that time were variously called either a quiet revolution or a revolution from above. Normally, we speak about revolutions when they happen from the bottom, it's the bottom-up process. But this was a revolution because of the nature of changes that were really brought in by the president. Immediately after taking over charge as the president, President Mirziyoyev unleashed a slew of political, legislative, and economic policy reforms in domestic and international arena, with the potential to radically transform the economic and international standing of the country. Several of these far-reaching reforms encompassed abolition of cotton slavery and systematic use of child labor,
which had been prevalent in the earlier years, the amnesty to a large number of political prisoners, expansion of media freedom, protection of human rights, promotion of freedom of expression, religious freedom, and much more. All these initiatives, friends, find reflection in the new constitution of a new Uzbekistan. The concept of a new Uzbekistan was launched internationally by President Mirziyoyev when he declared the need to reform the constitution in November 2021, clarifying that the proposal had emanated from the people of the country themselves. The reform process has taken on board proposals from the citizens, international standards, and advanced foreign experiences. I understand that during the public discussions on the draft constitution, more than 222,000 suggestions from the people were received. This really brings out the engagement and involvement of the people at large in the formulation of this constitution. There were more than 400 international documents that were considered, and constitutions of about 190 countries, that means about the whole world, were carefully examined. It is clear that a great deal of serious, focused, sincere hard work has gone into creating this document. Friends, the Constitution proudly, clearly, and unequivocally declares Uzbekistan to be a sovereign, democratic, legal, and social state. The Constitution provides that the state will assume several new obligations to reduce poverty, provide employment, and protect the citizenry against unemployment. Norms containing the social obligations of the state have been tripled. The Constitution also enshrines new rules from personal rights to expanding the powers of the parliament. These are very far-reaching reforms, and of course, it will be a big challenge for the government to meet these reforms, to implement these reforms. But I believe that it is always good to have ambitious proposals, ambitious targets to which we can work to achieve, rather than having low-hanging fruits which are easy to attain. The number of articles in the Constitution have been increased from the current 128 to 155, and norms from 275 to 434. This implies that 65% of the text of the basic law has been updated based on the proposals of the people. In particular, the provisions on human rights and freedoms have increased 3.5 times in tune with the most advanced international standards. Several of the most progressive provisions, like the habeas corpus, the Miranda rules, right to remain silent, etc., have been incorporated in the new text. Friends, the updated Constitution creates a solid foundation for the formation of a truly free market economy by strengthening the guarantees of entrepreneurial activity, developing market relations, creating conditions for fair competition, ensuring a favorable investment and business climate, establishing a system of fair taxation, and limiting monopoly activities. The Constitution also guarantees the freedom of the media, its right to seek, receive, use, and disseminate information. For the first time, the Constitution contains a separate chapter on civil society institutions and guarantees for their activities. This will serve as a solid basis for strengthening the atmosphere of openness, transparency, and legality in society, dialogue between the state and society, and establishing strong public control. Distinguished participants, there are several other enlightened and progressive reforms encompassing provisions for creating a strong parliament, a compact and responsible government, as well as an independent and fair judiciary to build a state that serves the people. Powers of the lower chamber and the Senate, the upper chamber, have been significantly expanded,
Duplication of the work of two chambers has been eliminated, and their area of responsibility has been clearly defined. In particular, the absolute powers of the legislative chamber are increased from the current 5 to 12 and the Senate from 14 to 18. Such powers as consideration and approval of the candidacy of the Prime Minister, control over the execution of the state budget, and consideration of the report of the Accounts Chamber have been transferred to the Legislative Chamber. The number of members in the upper house has been reduced from the current 100 to 65, while maintaining equal representation of the regions. Friends, in conclusion, I'll say that the new constitution is aimed to transform the principle state to society to person to one that enshrines the person to society to state. In other words, the constitution accords primacy to the interests of the individual above that of the society and the state. By 2040, the population of Uzbekistan is expected to reach 50 million. More than half of them will be young people. In order to provide them with decent living conditions and an enabling environment, it is imperative that there be a stable economy, secure state, effective government, and social guarantees. It is to ensure these facilities to the common people that an updated constitution is required for a new Uzbekistan. Friends, the timing of this constitution is very appropriate. We see that there is turmoil, turbulence, volatility, and uncertainty in the world. Uzbekistan has become an epitome of peace, stability, and security. I am confident that this constitution will further enhance that progress to providing a better life and standard of living to the people and ensuring peace, security, stability, not only for its own people, but in the region and the world. I'm confident that the new constitution will go a long way in meeting the needs and demands of the people, society, and state of Uzbekistan, and ensure its growth and development into a stable, secure, and prosperous country, occupying its rightful place in the Eurasian region and the world. Friends, let me add a few words to express my satisfaction at the rapid and successful pace of development of bilateral relations between India and Uzbekistan. Both India and Uzbekistan are led by bold, wise, courageous, and strong leaders in the persona of Prime Minister Modi and President Mirziyoyev. I'm confident that relations between the two countries will continue to expand and deepen in the coming years and achieve their full potential to the benefit of the people of our countries, the region, and the world. In India, we are keenly looking forward to welcoming His Excellency President Mirziyoyev to India in July this year for the SCO Summit. I would like to thank you for your invitation and kind attention, and I stand ready to respond to any questions or comments that the audience might have. Thank you very much. Ambassador Sajankhar, many thanks for your excellent presentation, especially on emphasizing on bilateral relations between Uzbekistan and India. Thank you. If you don't mind, especially our next speaker, Professor Tams, if you don't mind, our speaker, our guest from Pakistan has air flights on, so he asked if we can move him slightly earlier. So we would like to give the floor to him, Mr. Mahmoud Ul Hassan Khan, Executive Director of the Center for South Asia and International Studies in Pakistan. He has vast experience in serving different departments of Pakistani federal government, and he also worked in a BBC Asia network as a regional expert on Afghanistan, Middle East, and Central Asia. Please, Mr. Khan, the floor is yours. Yeah, can you hear me?
Yeah, can you hear me? Yes, we can hear you very well. Okay, thank you very much. First of all, thank you very much inviting me and obliging me that will have to go to take my flight from Islamabad to Beijing this evening. Let me allow to start that upcoming referendum in Uzbekistan has great strategic significance for its national politics, microeconomy, structural reforms, corporate governance, good governance, and that's why the renewed, revised, and redraft referendum has great significance in terms of socio-economic prosperity, in terms of greater regional connectivity, in terms of human rights protections, provision of basic necessities of life, outcome of as my previous scholar from India elaborated, there will be a new outcome and new outlook of the parliament and political system in Uzbekistan after the successful approval and cross participation of the common voter from Uzbekistan. So that's why it would be a great opportunity for the people of Uzbekistan, the political parties, the main stakeholders, along with the vibrant society. WhatsApp audio. Hello. Thank you. Sorry. Yeah. It would be a first giant step towards greater systematic people, business, investment-friendly policies, continuity, and stability of structural reforms, political diversity, existence of political opposition, which would further enhance the massive politicalization and democratization of initiated rigorously by the incumbent President Shavkat Mirziyoyev since his in power from 2016. In this regard, I witnessed a lot of good speeches. Most of them elaborated the salient feature of the proposed referendum, and my submission would be a futuristic in terms of the outcome, in terms of the utility, scope, prospects of the eminent success of referendum to the people, to the political system, to the main stakeholder, to the media, to the judicial reforms, to the administration. And the end goal would be the qualitative life of the common people of Uzbekistan. Let me clarify that the world which we are living is based on the economic sustainability and stability, and the structural reforms badly needs the continuity of the economic structure reforms, implementation, execution. So that's why the referendum stand for the economic stability, political continuity, good governance, corporate governance, and the utmost development of human right, protection and provision of basic necessities of life within the domain of government, civil society, media, and all the other stakeholders. The proposed referendum will cater or will speed up the strategic roadmap of incumbent President Shavkat Mirziyoyev, holistic and comprehensive regional integration, trans-regional trade, water diplomacy,
immense socio-economic prosperity, free trade, custom reduction in custom duties, collective fight against looming threat of climate change, terrorism, human and drugs trafficking, regional security, peace, stability, harmony would be further enhanced with all the regional countries. Furthermore, Shaukat Mirziyoyev's structural reforms in terms of massive regional industrialization, tourism cooperation, hospitality, industry, culture activities, and business cooperation, coordination with all the regional countries would be further enhanced, not within the region, but beyond. Hopefully, the outcome of referendum will further gear up Shaukat Mirziyoyev initiated trans-regional railway projects connecting Pakistan, Afghanistan, and Uzbekistan in the days to come. So the long-awaited dreams of greater regional collectivity, socio-economic integration would be further consolidated and brightened after referendum in the days to come. Interestingly, at international level, the results of referendum would be useful to pursue and join WTO and further opening of its microeconomy to the international players and platform in terms of seeking more and more inflow of foreign direct investment, joint venture, banking and financial integration, which would further diversify its national economy, productive channels, last but not least, constructive role of Uzbekistan in regional peace, especially in Afghanistan in today's to come. Yesterday and day before yesterday, there was a 6+1 international conference was held in Uzbekistan for the further strengthening of bilateral and trilateral relations to achieve peace and stability in Uzbekistan, and Uzbekistan role in Afghanistan. Undoubtedly, it would further strengthen Uzbekistan's role in the further development of Turk organization. It would also enhance its positive, productive, participatory role in the greater Euro-Asian region in the days to come. And being prominent regional expert, I hope that the outcome of referendum would further enhance or strengthen the Uzbekistan geographical role as an effective middle corridor for the greater regional connectivity, connecting Central Asia to South Caucasus and beyond. To conclude, the referendum would further ensure security, stability, and sustainability of its microeconomy, social development of its country, and all these regional country. It would resolve sensitive border problems in the region, and it would also improve conditions for free movement of citizen, active culture, and tourism exchange between all the regional country. I hope that the joint industrial cooperation projects will be further accelerated and launched. New value chain will be created. Regional banking and finance cooperation will be further enhanced, and therefore investment bank of Uzbekistan with Kyrgyzstan and Tajikistan will be further consolidated for the regional promotion of industrial, agricultural sector, energy, infrastructure, automobile, and others areas. In this connection, the water energy, which was previously a bone of contention, will be the subject of regional cooperation in the future. Uzbekistan has started trans-regional
and economic zones with almost all countries of the region, due to which its intra-regional trade has been doubled over the past 5 years. Interestingly, modern human civilization and history of democracy uphold the strategic importance of political stability and economic sustainability, and both are complementary and mandatory. Political diversity, social enlightenment, and civil inclusiveness would have direct correlations with economic stability and sustainability, and Uzbekistan referendum would foster further socioeconomic prosperity in the country. Respects of humans, humanity, protection of minorities, provision of basic necessities of life, abolishing of life penalty, ban on torture and detention would be a supplemental social contract with the people of Uzbekistan, and so start a new chapter among all the stakeholders, that is state, society, and system, and therefore form a new political or administrative equation of the modern political philosophy, which would apply as society, system, and state. Thank you very much. And once again, I am grateful all of you, especially the organizer to invite me and give me an opportunity to share my regional expertise in a different dimension, basically based on political diversity and economic sustainability in a futuristic dimension. Thank you. Thank you, Dr. Hassan Khan. And I would like to give the floor to our next speaker, who is present here, Professor Christian Tams, Professor of International Law at the University of Glasgow. He leads the Glasgow Center for International Law and Security. He has published widely on international investment law and arbitration, including book on international investment law and constitutional law. Please, Professor Tams, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman, Director Safoyev, Excellencies, colleagues. It's a privilege to address you briefly today in the framework of this workshop on Uzbekistan's constitutional reform project. Now, I address you as an academic and practitioner of international law who is based in a country, the United Kingdom, that has long navigated its own constitutional destiny without a comprehensive written document. But I speak today mostly as a German national who has grown up professionally and personally in a country, Germany, that has had long-standing and deep discussions about the role of the constitution in the life of the country, and that has laid a focus in these debates always on precisely the question we're discussing today in the title of our workshop, namely the international dimension of the German constitutional legal order. In the German debate on which I draw and in which I have grown up and participated, the openness of the constitutional order towards international law, international institutions, international life has long been seen as an important indicator. So important, in fact, that the German constitutional doctrine, which is fond of concepts and notions, has developed a specific term for it. In German, it is called Völkerrechtsfreundlichkeit, the friendliness towards international law or the openness of the constitutional legal order towards international law. And this factor, Völkerrechtsfreundlichkeit in the German discourse, is considered to be relevant in two respects. First, the degree of openness towards international law and international relations of the constitutional order is considered to be an indicator of whether a constitutional order is willing to place trust in the institutions
of international law, of international relations. Perhaps put more simply, whether a constitutional order is more inward-looking or more outward-looking. And second, the openness of a constitutional order towards international law and international institutions is an indication also, at least is perceived to be as an indication in the German debate, of whether the state that gives itself a constitution is willing to play a more active or a less active role in international affairs. Now, it's from this perspective, if you want this background of the German constitutional debate, that I want to speak to you briefly about features of the new Uzbekistan constitutional reform project, less as an expert on matters of Uzbekistan's constitutional history than as an international lawyer from Germany reflecting on this text and assessing it in a comparative perspective. I will briefly want to make 3 points. First, on the place of international law generally in the constitutional project. Second, in particular about the place in the constitutional order of internationally protected individual rights. And third, on what the constitutional project tells us about Uzbekistan's own vision as a participant in international legal affairs. Now, a word about each of these points. First, the place of international law generally in the constitutional project. This is addressed, as many of you know, notably in Article 15 of the draft, which opens the door rather widely to international law. The 2 relevant paragraphs are worth quoting, and I will quote them to you in the English version with apologies to the translators who will bear with me on reading constitutional text in a translated language. Article 15 notes that international treaties, along with generally recognized principles and norms of international law, shall be an integral part of the legal system of the Republic of Uzbekistan. And the next paragraph prescribes, and I quote, that if an international treaty establishes other rules than those stipulated by the law of the Republic of Uzbekistan, the rules of the international treaty shall apply. End of quote. Now, these are important statements of principles. They are not unique to Uzbekistan's constitutional doctrine. They can be found in other constitutions as well. But on the spectrum of constitutional provisions defining the role of international law, they are rather on the open, outward-looking end. They will, of course, need to be brought to life in everyday practice. The constitutional decision that I've read to you needs to be filled, in particular, given effect to by domestic courts that are called upon to decide on the role of international law in disputes. But as an international lawyer, I look to Article 15 as an important indicator of openness and of trust towards international law. The provision opens the way towards the invocation of international law in disputes before Uzbek courts, including in disputes organized under Uzbekistan laws. International law under the doctrine of Article 15 is not alien or outside the constitutional order. It is an integral part. This is an important starting point. My second comment goes to a more particular aspect of international law, the role of internationally protected individual rights. What does the constitutional draft have to say on them? Now, many speakers, including Dr. Specht, have spoken to this already. My assessment can be brief, and I limit myself really to very sketchy remarks. I note, as other speakers have done, the inclusion in chapters 8 to 10 of the draft constitution of detailed provisions of rights of the individual, a catalogue of rights that builds on the internationally established Bill of Rights of human rights treaties, and that implements the distinction that is common to United Nations human rights discourses between political rights and cultural, social, and economic rights. The constitutional draft contains important statement of principles that enshrine the significance of individual rights, notably in Article 54, pursuant to which the provision of human rights and freedoms is the paramount objective of the state. Again, an important statement of principle. Now, if I add to these comments that previous speakers have emphasized already, then let me perhaps draw your attention to 3 provisions that articulate a particular role for constitutional rights, not just those recognized in Uzbekistan constitutional law, but under international law, under treaties
agreed under international law. Article 19 speaks to this. It says that Uzbekistan recognizes and guarantees human rights in accordance with the generally recognized norms of international law and the Constitution. It refers to two complementary systems of human rights protection, international law being one of them. Article 54 applies this to the position of foreign citizens and stateless persons who during their stay in Uzbekistan, and I'm quoting, shall be guaranteed the rights and freedoms in accordance with the forms of international law, end of quote. Again, a significant statement of principle. But perhaps most importantly, as an international lawyer, I find a provision that is not hidden, but found in the later sections of the constitutional draft, Article 55, that gives effect to the following. It says, everyone shall have the right, in accordance with the legislation and international treaties, to apply to international bodies for the protection of human rights and freedoms if available domestic remedies have been exhausted, end of quote. And this latter provision in particular, Article 55, to me, seems a very relevant signal of the openness of the constitutional order that is prepared. A willingness by Uzbekistan to open itself up to challenges before international bodies. Germany has, as I can say from my own discussion, found similar provision in its own constitution. Such challenges can be uncomfortable, but a country that is confident of its record is willing to take them and deal with them. Article 55 seems to signal such an approach. A third point, more briefly. The Constitution's vision of Uzbekistan as a participant in the international legal order. Now, Senator Safoyev, you've spoken to this and you've expressed the expectation that with this constitution, Uzbekistan would play an even more relevant and more active role in the international legal order and in international institutions. As an outside observer, I share the hope that informs such expectations and statements. And I would add that it is indeed reflected in provisions of the draft constitution now put for a referendum. Various speakers have mentioned already Article 18 of the draft constitutional project, which enshrines or encourages the Republic of Uzbekistan to pursue a peaceful foreign policy aimed at the comprehensive development of bilateral and multilateral relations. And it is then continued by the encouragement that Uzbekistan may enter into alliances, join commonwealths and other international organizations. I would emphasize perhaps a further provision, Article 17, which identifies at the level of the constitutional doctrine parameters for the more active foreign policy of Uzbekistan. And it reads that the foreign policy of Uzbekistan shall be based on the principles of sovereign equality of states, non-use of force or threat of force, inviolability of frontiers, peaceful settlement of disputes, non-interference in the internal affairs of other states, and other generally recognized principles and norms of international law. End of quote. Now, these principles are foundational, and of course, they are general in their nature. They do not prejudge the outcome of specific policy decision-making in the implementation of the Constitution, but they are not without meaning. In referencing the principles such as the non-use of force and the peaceful settlement of dispute, they reflect core values of the international legal order, values that need to be defended. Now, Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, it seems to me there is a common thread to the 3 points that I was speaking to and that unites them. Whether we look at the place of international law in the constitutional project, my first point, whether we look at the role of internationally protected human rights, my second point, or whether we look at the Constitution's vision of Uzbekistan as a participant in the international legal order, my third point, it seems to me the general signal is clear, and it is one of embracing international law, of engaging with it, of opening up to it, and for making room for international law in the domestic legal order. Now, it is too early to say whether this trend reflected in the 3 points that I've identified will be translated into concrete political action. The Constitution is at the moment a draft constitution that is subject to a referendum. And then, of course, as all constitutions, the real test will be in real life, in everyday life. Will the principles be translated into concrete political decisions?
Constitutions are frameworks for political and legal action, but their value is to be assessed in everyday life. But looking at the constitutional draft as an international lawyer with a German background and a comparative interest in constitution making, and as an international lawyer who cares about international law, works with it and believes in it as a means to resolve concrete disputes, I see encouraging signals of openness, of a willingness to embrace international law, to give effect to it, and to engage with it and contribute to its development. Many thanks. Many thanks, Professor Tams, for very comprehensive legislative analysis as an international law expert of the constitutional draft of Uzbekistan. Now I would like to return my chairing capacity to Professor Abdullayev, who will lead the question and answers, Q&A session, and also comments. Please. Спасибо большое. Я благодарю всех наших зарубежных докладчиков, выступавших за очень интересные и содержательные, информацию. Мы приступаем к заключительной части нашего круглого стола, к обсуждению, к дискуссии по этому вопросу. У нас регламент на дискуссии до 5 минут. Пожалуйста, прошу строго соблюдать регламент до 5 минут. Пожалуйста, кто желает комментировать, дискутировать, пожалуйста, доцент Ишахаджаев Улбек, директор Центра американских исследований института. Thank you, Mr. Chairman, dear participants, distinguished guests, ladies and gentlemen. Taking a look at the preamble of the renewed constitution, one can presume that there is an inconsistency between the declared statehood of Uzbekistan as a social and secular state on the one hand, and its adherence to preserving the heritage of the state's great ancestors who made an invaluable contribution to the development of the Islamic civilization on the other hand. As in other Abrahamic religions, in Islam power stems from God, while in a secular state it stems from people. I'd like to examine on how these two seemingly diverging concepts conform in the updated constitution. Firstly, let me emphasize that as a home for over 130 nationalities, Uzbekistan has a religious diversity, including 16 religious confessions and more than 2,200 religious organizations in the country. Christians of various denominations, Jews, Buddhists, Baha'i, and many others, who live in peace and harmony, adhering to the principles of religious tolerance. Of those, obviously, the largest is the Muslim community, whose faith is based on Sharia law, and by virtue of history is closely entwined in Uzbekistan with the national traditions. While Uzbekistan by law is a secular constitutional state, practicing Muslims in country observe the Sharia rules every day as they pray, fast, eat halal food, donate to charity, raise families, and serve their communities, and at the same time being sound professionals in many jobs. Secondly, I'd like to refer to the Constitution of Medina, one of the most significant documents to survive from the Prophet Muhammad, peace be upon him. It is a charter that contains the first legal and administrative principles regarding the obligations and rights between Muslims, Jews, and pagans living in Medina alongside one another peacefully, while being guaranteed freedom of religion, self-governance, and legal autonomy in all matters. Although not everyone agrees that this document should be thought of as a constitution because it was created well before the era of nation states, this document ensured freedom of religious beliefs and practices for all citizens, assured that representatives of parties, whether Muslim or non-Muslim, should be present when consultation occurs with the foreign states, declared rights of women, and imposed a tax system for supporting the community. It declared the role of Medina as a sanctuary where no blood of the people, including in the pact, can be spilled. It instituted peaceful methods of dispute resolution among diverse groups living as one people, but without assimilating into one religion, language, or culture.
By and large, it was a social contract derived from a treaty built upon the concept of one community of diverse tribes living under the sovereignty and equally protected by one God. Apart from these documents, the Prophet's teachings and the Quran's precepts include righteous conduct and good deeds, the right of parents, children, spouses, and neighbors, prohibiting bigotry and racism, emphasizing kindness and hospitality towards others, especially the weak and the poor, rejection of exploitation, rules and laws regarding privacy, gender relations, marriage, divorce, and inheritance. The Prophet, peace be upon him, put special emphasis on honoring treaties, standing up for justice, and opposing oppression. Obviously, the values of the Medina Constitution were based on common sense and perpetual wisdom, and thus have a striking similarity with the ideas of democracy, social justice, freedom, and equality, as they appear in the modern constitutions, beginning with the American Constitution, very first written constitution, which, by the way, was influenced by the religious principles of the pious Puritans. No wonder then in 1935, Prophet Muhammad, peace be upon him, was honored by the US Supreme Court as one of the greatest lawgivers of all times, and depicted on wall friezes in the court's building among the 18 greatest lawgivers of the world, along with the Moses, Solomon, Confucius, Hammurabi, and others. To this end, the renewed constitution of Uzbekistan represents a well-balanced document that includes both secular and spiritual values and meets the expectations of practically all layers of the public, ethnic, and religious groups, and other strata of the country, thus serving as yet another viable option to be considered by Muslim countries embarking on the path of constitutional reforms. These give good grounds to expect that the renewed Uzbek constitution would be embraced and supported by the majority of the nation, thus securing interethnic and interreligion peace as a prerequisite for the successful modernization process. Thank you for your attention. Кто еще желает выступить? Пожалуйста, комментарии. Так, пожалуйста, Даниил Курбанов, директор информационно-аналитического центра международных отношений, МИДа. Спасибо, Шахзад Маджидович, уважаемый Садык Салихович, дамы и господа. Конституционная реформа в Узбекистане вбирает в себя все те крупные исторические по своему характеру изменения, которые под руководством уважаемого президента Шавката Мирзияева произошли в стране с 2016 года в политической, экономической, социальной и других сферах. Масштабная программа реформ, включая политические преобразования, позитивные изменения во взаимоотношениях между обществом и государством, шаги на пути либерализации экономики, совершенствование системы госуправления, усиление социального обеспечения и защиты населения, а также крупные сдвиги во внешней политике, все это закрепляется в проекте новой Конституции. Надо отметить, что процесс реформирования государства и общества позитивно отразился на внешней политике Узбекистана. Новая региональная политика, активизация Узбекистана в работе международных организаций, значительная диверсификация и активизация экономической дипломатии способствовали улучшению политического климата в Центральной Азии. Заметно снизилась напряженность в межгосударственных отношениях. Постепенно решаются непростые задачи и острые проблемы двустороннего характера. Формируются новые механизмы регионального сотрудничества во всех направлениях взаимодействия. Афганистан, урегулирование в Афганистане и развитие взаимосвязанности с Южной Азией становятся важными направлениями общерегиональной политики. Это, в свою очередь, позволило повысить имидж и голос региона на международной арене. За последние годы произошла существенная активизация взаимодействия стран Центральной Азии с внешними партнерами
ведущими международными организациями, в том числе в рамках формата «Центральная Азия плюс». Повышается интерес зарубежных инвесторов к региону. Все это позволяет государствам Центральной Азии смягчить негативное воздействие проблем геополитической напряженности и сложной ситуации в глобальной экономике. Сегодня очень важно сохранить заданные тенденции внутренних реформ в Узбекистане, его инициативного внешнеполитического курса, укрепления открытого регионализма в Центральной Азии, а также расширение межрегиональных и международных связей и сотрудничества во всех направлениях. Воздействие пандемии, разрыва сложившихся торгово-экономических связей, проблемы продовольственной, энергетической, экологической безопасности и другие особенно остро затрагивают развивающиеся страны, что создает серьезные вызовы общественно-политической стабильности и социально-экономического развития и нашего региона. В этом сложном внешнем контексте особенно важно обеспечение устойчивого развития и стабильности в стране. Предстоящий референдум важен для закрепления процесса дальнейшего реформирования в Узбекистане, нацеленного на построение стабильного государства с сильным гражданским обществом, динамично развивающейся экономикой и активной внешней и внешнеэкономической политикой, то есть всего того, что предусматривает стратегия развития нового Узбекистана. Это отвечает интересам всего региона Центральной Азии, безопасность и устойчивое развитие которого приобретает все более важное значение для Евразии и международного сообщества в целом. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Кто еще желает выступить? Представьтесь, пожалуйста. Памулджан Арипов, руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый председатель, дорогие участники. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов этого мероприятия за высокий уровень его организации и проведения, а также предоставленную возможность обменяться мнениями о результатах проводимой исторической конституционной реформы в проекте обновляемого основного закона. В ходе предыдущих докладов всесторонне и подробно раскрыты основное содержание новой редакции Конституции и ее внешнеполитические аспекты. Я хотел бы обратить внимание присутствующих на неразрывность провозглашаемых в проекте новой редакции основного закона, расширяемых принципов и основных приоритетов внешней политики с сформированными основными целями и приоритетами самих конституционных изменений. Так, сформированный на основе 220 тысяч предложений граждан проект обновляемой Конституции стал фактически воплощением воли многонационального народа Узбекистана, позволившим расставить основные акценты в дальнейшем развитии общества и государства. Приоритеты конституционного развития на новом этапе совершенствования национальной государственности Узбекистана определены в преамбуле. В их числе нацеленность на построение гуманного демократического государства, открытого справедливого общества, в котором высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство. Стремление к укреплению развития дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, прежде всего соседними государствами на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия. Обеспечение достойной жизни граждан, межнационального и межконфессионального согласия, благополучия и процветания многонационального родного Узбекистана. В статье 1 проекта основного закона подчеркнут государственно-правовой статус Узбекистана как суверенного, демократического, правового, социального, светского государства. Закрепленные в статье 1 эти положения являются по своей сути главной целью конституционных реформ в Узбекистане, а все последующие изменения и дополнения по всему тексту проекта направлены на обеспечение практической реализации этих важнейших признаков. При этом хотелось бы отметить, что в статье 154 устанавливается, что положения данной статьи Конституции не могут быть пересмотрены, что является гарантией стабильности и неизменности вышеперечисленных основополагающих признаков государства. Раскрывая эти основополагающие нормы проекта Конституции в новой редакции, я еще раз хотел подчеркнуть логичность и системность расширения конституционных принципов внешней политики, миролюбивость, признание суверенитета и территориальной целостности других стран.
так как формирование суверенного, правового, демократического, социально-правового государства возможно осуществить только в гармоничном, дружественном, миролюбивом взаимодействии с международным сообществом, уважении принципов и норм международного права. Именно синергетический эффект от успешных результатов внутренней политики, соблюдения законности и плодотворного международного сотрудничества и обеспечат полную реализацию обновляемых конституционных норм. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые участники круглого стола, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Как член рабочей группы при Конституционной комиссии по подготовке конституционного закона хотел бы отметить, что при подготовке проекта конституционного закона были тщательно проанализированы более 400 международных документов и изучены, проанализированы около 100 конституций 190 стран с целью использования лучшего опыта. При этом проект получил высокую оценку международных экспертов и специалистов, как документ, воплощающий в себе все общепризнанные нормы и принципы международного права. Изменения и дополнения в нашей Конституции всегда были связаны прежде всего с оптимальным обеспечением принципа разделения властей, в том числе при осуществлении внешней политики, внешнеполитической деятельности, внешнеэкономической деятельности, международных отношений, основывающейся на общепризнанных принципах и нормах международного права, и прежде всего в обеспечении защиты прав человека и гражданина. Как известно, Декларация прав человека и гражданина 1789 года прямо утверждает, что общество, в котором не обеспечено право пользования правами человека и гражданина и не проведено разделение властей, не имеет Конституции. В связи с этим я хочу сказать, что тенденция конституционного реформирования в республике нашей связана с расширением конституционных внешнеполитических полномочий палат Сената и Законодательной палаты Аль-Маджлиса и Кабинета министров. Передача ряда полномочий президентам другим ветвям власти, введением должности первого заместителя Сената и Законодательной палаты, курирующих международные отношения. Согласно настоящей конституционной реформе, значительно расширены полномочия Законодательной палаты и Сената, устраняется дублирование в работе двух палат, четко определяется их зона ответственности, и, в частности, абсолютные полномочия Сената увеличиваются с нынешних 14 до 18, а Законодательной палаты с 5 до 12. И вам известно, что в новой редакции, здесь уже неоднократно отмечалось, в новой редакции преамбулы подчеркивается, что народ Узбекистана, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права, стремится к укреплению и развитию дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, прежде всего с соседними государствами на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия. И как здесь неоднократно спикеры отмечали все, рассматривая статью 17, которая посвящена принципам внешней политики, то здесь было отмечено, что статья дополнена принципом территориальной целостности государств, а также дополнительной статьей, которая закрепляет миролюбивую внешнюю политику нашей страны. Хотел бы отметить статью 19 в новой редакции Конституции, которая дополняется положениями о том, что в Республике Узбекистан признаются и гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным нормам международного права. И также статьей 23 Республика Узбекистан гарантирует защиту и покровительство своим гражданам как на своей территории, так и за ее пределами. А также государство в соответствии с нормами международного права заботится о сохранении и развитии связи с соотечественниками, проживающими за рубежом. Это очень важное дополнение. Вот здесь господин Кристиан Темс, я его понимаю, как международника, поскольку целью вообще Конституционной комиссии, рабочей группы
было то, чтобы как бы нормы, которые будут включены, нормы положения в новую редакцию Конституции, чтобы были имплементированы, исходя из общепризнанных принципов норм международного права. Это была первейшая задача, как я сказал, для этого были изучены 400 международных политико-правовых документов. И, мало его провозгласить, очень важно здесь поднимал он вопрос о том, что как гарантировать. Он говорил об открытости, это значило гарантия. Поэтому я должен сказать, что конституционные права и свободы значительно расширены, а права, конкретные нормы, положения, связанные с правами и свободами человека, они увеличили 2,5 раза. Это если по статейно пройтись, это сразу видно специалистам и просто гражданам. Тем более, наконец-то, по-моему, совершается, вернее, наконец-то мы, может быть, достигнем цели, когда можно будет в судах ссылаться на конституционную норму, да, связанную с обеспечением прав человека. Действительно, поскольку вот все, что внесено изменение в этой редакции, оно позволяет считать, я как специалист считаю, что Конституция у нас стала не просто политико-правовым документом, провозглашающим эти принципы, да, но и гарантирующим, и как закон прямого действия. Это очень важно, поскольку сегодня тоже вы говорили о судебной защите. Я очень хорошо знаю германскую судебную защиту, европейскую судебную систему, французскую систему, судебную систему. Так вот, в связи с этим, наверное, не все, читали, просто изменения, дополнения, уточнения в конкретно конституционной норме, но в конституционном законе проекта есть еще положения, связанные с тем, чтобы обеспечить те нормы, положения, которые зафиксированы в этой Конституции. Вот они касаются, например, это уже поручения идут. Вот, например, статья 9. Кабинету министров двухмесячный срок совместно с заинтересованными государственным органом разработать и внести в Палату или Маджлиса Узбекистан программу по приведению законодательства в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан и в редакции настоящего конституционного закона. В 3-месячный срок разработать, утвердить программу мер по обеспечению реализации социально-экономических обязательств государства, закрепленных в Конституции в редакции настоящего закона, в том числе с учетом пересмотра задач и функций республиканских органов исполнительной власти в рамках осуществляемых в стране административной реформы. Это положение тоже, ссылка идет, поручение связано с госбюджетом. Ну и, наконец, касаясь судебной защиты, Верховному суду Республики Узбекистан в целях правильного и единообразного применения судами конституционных норм при осуществлении правосудия в 3-месячный срок принять постановление Пленума Верховного суда о единой судебной практике рассмотрения дел судами всех инстанций по применению норм Конституции Республики Узбекистан в редакции настоящего конституционного закона в качестве акта прямого действия. И более того, готовится сейчас документ руководителям страны, касающийся расширения возможностей правовых, административных, экономических Конституционного суда нашей страны. Поэтому вот эти изменения, уточнения, дополнения и так далее, я считаю, что свидетельствуют о приверженности нашей страны принципам и нормам международного права. Спасибо за внимание. Спасибо. Работает? Да. Значит, разрешите, мои дорогие друзья, коллеги, я считаю, что мы уже смогли достаточно поработать, да? Поработали достаточно плотно. Разрешите мне подвести краткий итог нашего круглого стола. На мой взгляд, наш международный круглый стол прошел в весьма плодотворной и дружественной атмосфере. Я могу констатировать, что он носил междисциплинарный характер. У нас и юристы, и историки, и политологи, и социологи, и антропологи здесь присутствовали и участвовали. И круг обсуждаемых вопросов был достаточно широк.
Существенное внимание было уделено обсуждению происходящих глубоких изменений во внутреннем и международном развитии Узбекистана в ходу конституционной реформы в стране в контексте укрепления конституционно-правовых основ, осуществляемых в Узбекистане демократическим преобразованием. Наши основные докладчики и дискуссанты выразили уверенность, что конституционную реформу можно рассматривать как новый общественный договор, который окажет серьезное влияние на страны региона. Более того, усиление тренда на создание сообщества безопасности будет все больше формировать региональную субъективность Центральной Азии. Отмечалось, что Узбекистан проводит своеобразный эксперимент, пытаясь гармонизировать светскую демократию с традиционными устоями общества. Успех этого эксперимента может создать своеобразную модель развития для многих стран Евразии. С удовлетворением могу констатировать, что участники круглого стола согласились с тезисом о том, что конституционная реформа закрепляет приоритеты современной внешней политики Узбекистана, которые базируются на открытости, прагматичности, взаимном доверии и уважении. Спасибо за внимание. Большое спасибо за участие. До новых встреч.